Hello dear students, I welcome you again with the speaking practice 5, present indefinite tense or simple present tense. Today we are going to learn how to use this tense to speak sentences of daily life and also useful sentences for other things. Okay? This is the basic that we should know. I, we, you, they, Sam and John प्लस प्ले. यहाँ प्ले का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. अगर कोई भी वर्ब होगा तो उसका हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. और अगर ही, शी, इट, सैम, अगर ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स आएंगे तो इनके साथ हम V5 का यूज करते हैं. यहाँ पर प्ले का V5 प्लेज होता है, मैंने यूज किया है. V5 को कैसे बनाते हैं? एस या ES लगाकर बनाते हैं. ठीक है, तो लेट अस स्पीक. फॉलो मी. आई प्ले. We play. You play. They play. Sam and John play. He plays. She plays. It plays. Sam plays. यहां सबके साथ मैंने एक ही वर्ब यूज किया है ताकि आप आसानी से समझ सकें. आई प्ले, मैं खेलता हूं. वी प्ले, हम लोग खेलते हैं. यू प्ले, तुम खेलते हो. दे प्ले, वे खेलते हैं. सैम एंड जॉन प्ले, सैम और जॉन खेलते हैं. ही प्लेज, वह खेलता है. शी प्लेज, वह खेलती है. इट प्लेज, किसी छोटे जानवर इत्यादि के लिए भी हम लोग इट का यूज करते हैं. यह खेलता है. सैम प्लेज, सैम खेलता है. तो यू कैन सी हियर दैट आई, वी, यू, दे, सैम एंड जॉन, आई हैव यूज्ड V1, and he, she, it and Sam, I have used V5. Okay, let's speak making long sentences. I play cricket in the evening. We play badminton in the morning. You play chess at noon. They play hockey daily. Sam and John play ball in the garden. He plays cards at home. She plays tennis in the court. It plays with toys. Sam plays Ludo with Ria at noon. You can see that I have written the Hindi of these sentences. You can see that. Okay, let's speak आर डेली रूटीन. हम अपना डेली रूटीन कैसे बताएं? तो मैंने आई एम के बाद खाली जगह छोड़ा है. आप अपना नाम बता सकते हैं. सो ट्राई. लेट्स स्पीक दैट. आई एम अखिल. आई गेट अप एट 6 in the morning. After that, I get fresh. I brush my teeth. I go for a morning walk. I return at 7 and take bath. After that, I take breakfast and juice. Then I go to office at 9 a.m. I work there for 6 hours. I take my lunch at 1 p.m. I come back home at 4 p.m.
I take refreshment and take rest for some time. I play badminton with my friends in the evening. At 9, I watch news and take my dinner. At 10, I go to bed. So, this way you can speak your daily routine. Let's talk about a friend. Okay? एक दोस्त के बारे में हम कैसे बताएं? You should also try this way. Let's speak when I leave a gap for you. I have a friend. His name is Amar. Amar is a doctor. He lives in town. He is very famous. He treats different types of patients. He is a physician. He works in a big hospital. He helps poor people. He loves driving and playing. He meets me in weekends. We enjoy together in parties. He comes my home with his family on every occasion. I also join him with my family. We really love each other. Okay, this way you can also speak about your friend, right? Now let us tell a story with the help of present indefinite tense and helping verbs, right? There is a monkey. He is very naughty. He is thirsty. He looks a deep ditch of water. He jumps into it and drinks water. But after that he shouts for help. But nobody comes to help him. He jumps and chatters. An elephant comes near the ditch. He listens his chattering and takes him out with his long trunk. Now the monkey repents and decides that he will never do any work without thinking. Okay, now let's know the meaning. There is a monkey. एक बंदर है. He is very naughty. वह बहुत शैतान है, शरारती है. He is thirsty. वह प्यासा है. He looks a deep ditch of water. वह एक बहुत गहरा पानी का गड्ढा देखता है. He jumps into it. वह उसमें कूद जाता है and drinks water. और पानी पी लेता है. But after that he shouts for help. लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता है तो वो चिल्लाने लगता है मदद के लिए. But nobody comes to help him. लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता है. He jumps and chatters. वो उछलने कूदने लगता है, चिल्लाने लगता है. An elephant comes near the ditch. एक हाथी उस गड्ढे के नज़दीक आता है. He listens his chattering and takes him out with his long trunk. वह उसकी चिल्लाहट को सुनता है और उसके नज़दीक जाता है, गड्ढे के नज़दीक जाता है और उसे अपने लंबे सूंड से बाहर निकालता है. Now the monkey repents
अब मंकी जो है, बंदर जो है पछताता है, एंड डिसाइड्स और तय करता है दैट ही विल नेवर डू एनी वर्क विदाउट थिंकिंग, अब वह बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं these are very simple sentences to understand and to speak, so you also try, learn it easily, and obviously you will be speaking English very well without any hesitation. Thank you so much.